I'm gonna put some. Krishna, Jai Swaminarayan. On behalf of the funeral home, I would like to thank all of you for being here today to support the Patel family. It is greatly appreciated. I also want to offer my condolences. Again, my thoughts and prayers are with you. I'm very sorry for your loss. Just know that you'll remain in my prayers. In a couple of minutes, we'll begin with the puja. So I'm just kindly asking that all of you please silence your cell phones so that we don't have any interruptions. The puja will be about 40 minutes, 45 minutes or so. Maharaj Mahindra, thank you so much for being here today and sharing prayers with the family. Everyone, the live stream link is live, just so everyone is aware. If you need to share that link, just come and see me and I can help you with that. Once the puja concludes, then the family will have an opportunity to have words and share their thoughts and memories with eulogies. And then we'll have darshan. Everyone can come up and offer flowers, and then following the last rites, then we'll proceed back to cremation at approximately between 11 and 11:30. Thank you. Jai Sri Krishna. Jai Swaminarayan.
कल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु यजमान काले स्वस्ति तिलकं कुर्यात् स्वस्ति पूर्ण तत्व धर्मकल्याणोदिका विनायक प्रियानित्यं शान्तसत्यं भुवन्तु न नागदहतु भवन्तस्य यजमानस्य परायणः यजमानदेवदेवस्य आशीर्वादपरायणः मन्त्रार्थः स्वप्नाः सन्तु सर्वमनोरथा विद्वानागां मे देव सर्वदेव नमोस्तुते हस्ततां च सुरश्रेष्ठा कङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेता गुहान परमेश्वर एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलो एं ताम् अनुबद्धामि रक्ते माचल भगन्ते वरुणो राजा भगं सूर्य बृहस्पति भगं इन्द्र च वायु च भगं सप्त ऋषि यत्ते सुखे ते सौभाग्यं सौभाग्योदनितले तेन सौभाग्यचिह्नं सजयधारयाम्यहं शरीरेधारयाम्यहं हस्ते अक्षत एवं पुष्पं भूत्वा ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः कामदेवताभ्यो नमः गृहदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः वाणी हिमगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः माता पितृ गुरु सर्वेभ्यो संतमेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवता विघ्न विनायक सिद्धि बुद्धि महागणपति देवता सहित यमद्वार प्रवेशाते भगवान यमराजा सहित भगवती वैतरण देवता सहित भगवती कामधेनु सहित पूर्ण पुरुषोत्तम देवेभ्यो नमो नमः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुर्स्थिति भवन्तु भवन्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुर्स्थिति शुभ समय बैठा जन्म भगवान मूर्ति भगे लगो એમના પ્રાર્થના કરવા પપ્પાનો અવસાન થયો એટલે અગ્નિ સંસ્કાર કરવાની જવાબદારી તમે મને આપી એ મારે પૂરી કરી તમારી પાસે સ્વર્ગમાં રહેવા માટે મોકલવા છે તો તમે મને આજ્ઞા આપો તો એમની બધી પૂજા કરી તમારી પાસે મોકલું એવી પ્રાર્થના કરી એ ફૂલ ચોખા બાબમાં મૂકી મમ્મી ત્યાં આગળ મમ્મીનો ઉભા થઈને પગે લાગો અને એનું પરમિશન દઈ દો પૂજા કરવાની पुनः हस्ते अक्षतानि एवं पुष्पं भूत्वा कैत्यार्थः रखो ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः ॐ सुमुखच्चकपिलचलम्बोदर च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भारतनगजानन द्वादशनामानि तीर्थपठनम्
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशने गमतः संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धात् पूजिते असुरासुरे सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः नाभस्तेषां धस्तेषां कुततेषां पराजे येषां विद्यवस्नवृद्ध्यातो जनार्दनम् विनायकं गुरुं वामं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं परमनाथं सर्वकार्यार्थं सिद्धये तदेव तदेव ताराबलं सर्वबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देव स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो दन्तो तत्र श्रीयोगिद्वानिके मति मम सर्वेषारम्भकार्य देवादित्यब्रह्मेशान जनार्दन हिंसानागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यादिदेवी नारायणे नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते विघ्नविनायक सिद्धिबुद्धि महागणपति देवता से सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कर्मारम्भे नमस्कारान् समर्पयामि ઘરના ભગવાનના પગે લાગી મમ્મીના પગે લાગી અમને આજ્ઞા લઈ પપ્પાના અમને સરકારી પૂજા શરૂ કરી છે સૌથી પહેલાં ગણપતિદાદાના પગે લાગી જો માને મનથી ગણપતિદાદાના પગે લાગો અને એ બહુ શાંતિ સાથે કહું ચાલો ગમ ગણપતે નમઃ ગમ ગણપતે નમઃ ગમ ગણપતે નમઃ ઘરમાં ત્રણ આંગળીઓ પાણીમાં બોરી ત્રણ વખત તમારા માથા પર પાણી છાંટી દો ઓમ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः ओम ऐं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः ओम ऐं क्षीरतत्त्वं शोधयामि नमः और तुम्हारा अभ्यास वाला पक्का यजमानहस्ते दीपं प्रज्वाल्य यजमानहस्ते दीपं प्रज्वाल्य ज्योतिमध्येषु ज्योतिं बना ज्योतिमध्येषु ज्योतिं प्रज्वाल्य अतः प्रधान संकल्प और जमना चमकी पानी સાથે આમ પકડી રાખો અને એને પકડો ઉપર આમ પકડો એટલે એ પકડી અહીંથી ધરો બસ અતः પ્રધાન સંકલ્પ વિષ્ણુ 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 આજ્ઞા પ્રવર્તમાન અદ્ભુતમણે શિવરાહે શ્વેતવરાહે કલિયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે भूलोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे निमित्यादनन्तर्गतायां काशी गोदावरी हिमालया आदे उत्तरे तटे स्थलान्तरे अमेरिका नाम्नां देशे निजचिनाम्नां क्षेत्रे विक्रम संवत्सरीशतपद्मकालिकपौषमासे कृष्णपक्षे तृतीयां तिथौ बृहस्पतिवासरे मकर राशि तिथे श्री सूर्य सिंह राशि तिथे श्री चंद्र शेषेषु ग्रहेषु यथा राशितांतेषु शुभ पुण्यतिथोः कच्छपगोत्रो कच्छपवस्तवत्तारेण माद्यन्तरशाखाध्यायेन यथा नाम्नो यजमानो अहम् अद्य दिने બધું રિપીટ કરો મમ આત્મન स्मृति स्मृति पुराण उक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध सिद्धि अर्थम ग्रहे राजद्वारे व्यापारे कार्यालये सर्वत्र मान विजय यश धन पद आदि प्राप्ति अर्थम अस्माकं सर्वेषाणां नाम राशे जन्म राशे स्थिताः
एकात्मन विरोधन नवग्रह मंडल देवता अनुकूलता अर्थम समस्त क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सहित सकल मनोकामना सिद्धि अर्थम गणपति देवता आशीष पूर्वक मम पितृस्य सदगति प्राप्ति अर्थम यमद्वार प्रवेश अर्थम वैतरणी निवारण अर्थम पूर्ण पुरुषोत्तम समीपे चिरकाल स्वर्ग वास अर्थम अद्य दिने षोडश संस्कार अंगीभूत अंतिम अग्नि संस्कार पूजनम कर्म अहम करिष्ये। नमः पेटમાં ચમચી પાણી પધારે અને એક ચમચી પાણીમાં બોલી થઈ ગઈ પાણી બરાબર ચોકડી વાંધો નહીં તત્તાનો નિવેદન ગણપતિ પૂજનમ દીપ પૂજનમ સૂર્ય પૂજનમ ભૂમિ પૂજનમ પંચોપચાર દેવતાનાં પૂજનમ અહમ કઈ પાણી દીધો ચમચી બાબા પાછું ભગવાનને પ્રાર્થના કરી મારી શક્તિ પ્રમાણે બધી પૂજા કરી પપ્પાના કાયમ માટે હવે તમારી પાસે સ્વર્ગમાં દેવા મોકલું છું તો કૃપા કરજો પ્રસન્ન થજો અને કાયમ હવે તમારા ચરણમાં તમારા સ્વર્ગમાં એમનો વાસ આપજો આવી પ્રાર્થના કરી અને પૂજાની શરૂઆત કરી છે સૌથી પહેલાં જે ધરતી માતા પર આપણે એમના અગ્નિ સંસ્કાર કરવાના છે એ ધરતી માતાના પગે લાગી છે ફૂલ ટૂંકા સાથે ધરતી માતાના પગે લાગો પૃથ્વી દયા લોકા દેવી તમે સુધાર પંચધારે મહાદેવી પવિત્રમ તું નીચે ધરતી માતા ગમે ત્યાં ફૂલ ટૂંકા મૂકી દો ભોગા વગર અને પાણી એક ચમચી નાખી આમ ધરતી માતાને પવિત્ર કરતા નીચે પાણી કાઢી દો અને ધરતી માતાને બે 5 વખત પગે લાગી ભગવતી ધરાય નમઃ ભગવતી અનંતાશાય નમઃ ભગવતી યોગાસનાય નમઃ ભગવતી વિમલાસનાય નમઃ હ્રીં ભગવતી પરમ સુખમ આસના નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ સતદીપ પૂજનમ ધરતી માતાની પૂજા કરી પવિત્ર કરી આની પર ભગવાન ઉપરની પૂજા શરૂ કરી છે અંધારામાં પૂજા ના થાય એટલા માટે દીવો પ્રગટાવજો એ દીવાના પગે લાગો ભો દીપ દેવ રૂપસ્તમ કર્મ સાક્ષી હવતું યાવત પૂજા કરી ચામે તાવત સન્મુખ દિવાળી તેમાં છૂટા તો ફૂલ ચોખા ઉઠાવી લો દિવાળા પગે સામર દીપ દેવતા નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ આદિત્ય નમસ્કારો મે ભગવાન પૂજી દે ધર્માંત સત્ય સુધારિત દીવા કરતા વધારે પ્રકાશ આપતા સૂર્ય ભગવાન સામે દેખાય તેવા ભાવથી પગે લાગો અને એમનો પ્રાર્થના કરો તમારા જીવનમાં અઠવા રોજ વધારજો અંધારું ન થવા દેશો અહીં મેં બધા સામે સૂર્ય ભગવાન પર ફૂટોમાં ઉઠાવી દો પ્રત્યક્ષ દીવા સૂર્યનારાયણ નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ નમો નમસ્તે પટિકલ્પવાય સુતે તમારાય મંગલાય શુભાકર્તાય તથાતનાય જલાધિનાથાય નમો નમસ્તે પાણીના ભગવાનને પગે લાગીને પ્રાર્થના કરું કે મારા પાણીને પવિત્ર કરું જેથી હું પપ્પાની પૂજા કરું અને સારું કરતા પાણીના બહુ અહીંયા પૂજો કમ કીધો વન લાગી દેવતા નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ અતુલિત બલધામમ હેમ શ્રીરામ દેહમ ધનુજ્યાનું હૃદયાની નામ અગ્રગણ્યમ સકલ ગણાના વાનરા ગણામધીશમ રઘુપતિ મેવાક્તદાતમ નમામિ અને છેલ્લા ખૂણા પર ગાયના ભગવાન હનુમાન દાદા બેઠા છે એવા બાજુ પૂજો કરતા ઉઠાવી દો હનુમાન દાદાને પગે લાગીને પ્રાર્થના કરી તમારું પ્રાર્થના કરશો 24 કલાક 7 દિવસ અમારી જોડે જ રહેજો વાય છું મહા હનુમતે નમસ્કાર સમર્પયામિ આકાશાદિ ગમના નામ ગણમાન ગણ દેવતા તે સર્વ દેવેભ્યો પૂજન આરંભે નમો નમઃ ઉપર આકાશ અને નીચે પાતાળ એ વચ્ચે રહેલા બધા ભગવાનના પગે લાગીને પ્રાર્થના કરો તમે બધા જ્યાં હતા તમારી પૂજા જોઈ અમને આશીર્વાદ આપો તમે સારી રીતે પૂજા કરીએ અને અમારા પપ્પાને કાયમ માટે સ્વર્ગમાં વાસ મળે બાકી રહી ગયેલા બધા ભગવાનને આકાશમાં પૂજા કરતા આકાશમાં પૂજો ગામ ઉઠાવી દો ઊંચો જોઈ બધા ભગવાનને પગે લાગો નીચે જોઈને પાતામાં પગે લાગી દો આકાશાદિ ભૂતમ સર્વેભ્યો નમસ્કારાન ચોખાના ડાબા પર રાખો અને જમણા ઉપર રાખી રાખો હા પ્રસાદ પંકે ભૂતા ભૂતા ભૂમિ સંતા એ ભૂતભીન સંતાર તે નક્ષંતુ શિવાગ્ન અપક્રામંત ભૂતાની પિતાતા સર્વતોરિતમ સર્વે સ્વામિ નિરોધેન પૂજન કર્મ સમારભ
અને જેમ સારા ભગવાન છે દેવો અને દેવીઓ છે એ પ્રમાણે અનિષ્ટ તત્વો છે એમને પગે લાગીને પ્રાર્થના કરી દો તો તમે બધા અમારાથી આઘા રહેજો, અમારા બધાની નજીક આવતો નહીં, અમને બધાને અડશો નહીં અને જીવન ભક્તો દિવસ નડશો નહીં. બ્રહ્મ રાક્ષસ ભૂત પ્રેત પિશાચ તાકીને રાખીને યોગીની મંડળ દેવતા છે. નમસ્કાર. બંને હાથ ધાતે રાખી તમારા માથા પર આમ વખત ગોળ ફેરવો અને પછી બંને હાથ આમ ચાય દિશા ઉઠાઈ દો. સર્વે સુધી છે સુધી છે. 3 વખત બંને હાથે તાળી પાડી અવાજ કરો. 3 વખત ડાબો પગ ખંખેરી થઈને પાપ બાળકાઈ નાખો. વામ પાવ સત્કાર્ય ઉદક સ્પર્શા અપવિત્ર પવિત્ર વા સર્વા વસ્ત્ર ગતો સ્વ યસ મને ઉદ્વિકાસ સ્વભાગ્ય સર્વેષાં પવિત્રોસ્તુ સર્વેષાં પવિત્રોસ્તુ સર્વેષાં પવિત્ર. તો મારી આગળ દરેક દિશામાં ગોળ વચ્ચે જે દિશામાં આપણી જે દિશામાં ખાલી બે હાથ જોઈ પગે લાગી જવાનું આ રીતે. તાત્યામ રક્ષતો મહામેન્દ્રે આગ્નેયામ અગ્નિ દેવતા દક્ષિણે વધુ વારાહી નરિત્રામ સર્ગદાયિની પ્રતિષ્ઠાત વાહિની લક્ષ્ય વાયવ્યામૃગવાહિની ઉદિત્યામ રક્ષકોપેતી ઈશાન્યામ સૂર્યધારિણી ઉદ્ગમ બ્રહ્માણી મે રક્ષ અતસ્ત્વગીસ્તવે તથા એવં રસિષો રક્ષે ચામુંડા સમવાહના. સર્વેષુ દિશેષુ નમસ્કાં કૃત્વા તદુપરિ ભરતકુંભ્યાય શ્વેતાંગં શ્વેતવસ્ત્રં સિદ્ધગણે પૂજિतं શ્વેતગંધો ક્ષીરાબ્ધો રત્નદીપે વિમલતર્ષે રત્નસિંહાસનમ દૌગે પાતાંગુચેતા ભયમલં ચંદ્રમૌલી નેત્રમ ધ્યાયેતાંગં મેतं ગણપતિમમલં શ્રીસમેतं પ્રસન્નમ. વિઘ્ન વિનાયક સિદ્ધિ બુદ્ધિ મહાગણપતે નમઃ. ધ્યાયે ધ્યાનમ સમર્પયામિ. અને મુખ્ય પૂજા શું કહે છે? ગણપતિના પગે લાગી પહેલી પગે લાગી અને સામા ટૂંકા ઉઠાવી દો. ગમ ગણપતે નમઃ. ધ્યાયે ધ્યાનમ સમર્પયામિ. અને ગણપતિના પગે લાગી પ્રાર્થના કરો તો ભગવાન તરીકે તમને બોલાવી પપ્પાનો અવસાન થયું પૂજા કરી શકતા નથી તો અમને ક્ષમા કરો અને પપ્પાની મુખ્ય પૂજા કરવાની આજ્ઞા આપો. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરભ્યાય લંબોદરાય કપિલાય જગત્પિતાય નાગાનનાય પ્રિયભૂષિતાય ગૌરીસુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. વિઘ્ન વિનાયક સિદ્ધિ મહાગણપતિ નમઃ. પ્રાર્થનાપૂર્વક નમસ્કારા ભય ભગવત તમે ઉઠાવી દો અને ગણપતિના પગે લાગી જગ્યા પર ઊભા થાઓ. ઉત્થાય બચાવ થયું ત્યાં જમના આપી અજયમાં એક ચમચી ગંગાજળ આપું એટલે પપ્પાના છેલ્લા ગંગાજળ આખા થઈ પર આખા પક્ષી માતા પછી ગંગાજળ છાંટી દો બંને જણા. સ્નાનમ ગંગે મને ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલે સંધિ સ્નાનમ સમર્પયામિ. ગંધમ બંને જણા એક સરસ પપ્પાના અહીંયા આમના શિખંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાદ્ય વિલપનમ વિલપનાચેત ચંદનમ ગંધમ સમર્પયામિ. અક્ષતા અક્ષતા સુરસિદ્ધ કંકુમાક્ષા સુરગ્રહાણ કંકામ પદ્યદામ પુષા અક્ષતા સુરસિદ્ધ કંકુમાક્ષા શોભિતા ગુહાણ પરમેશ્વર. પુષ્પમ માર્યાજિની સુગંધિની મારત્યાની વૈભવો મયામિતાની પુષ્પાની. એક ફૂલ અહીંયા માથા પર આમ મૂકી દો અને પછી બાકીની આખા છે ઉભો પાંખડીઓ બધાઈ દો. પુષ્પમ માલ્યાજિની સુગંધિની મારત્યાની વૈભવો મયાનિતાની પુષ્પાની પુષ્પાની પુષ્પમ સમર્પયામિ. પુષ્પમાલા માલા કુંડલિની ક્રિયા મધુમતી કાળી કલા પુષ્પમાલા માલા કુંડલિની ક્રિયા મધુમતી કાળી કલા પુષ્પમાલા સમર્પયામિ. પપ્પાનું છેલ્લું ગંગાજળ પીવો સામ ચમચી લે બંને ઉદ્વચ્યામ
मुखे तीर्थोदकम मुखे तीर्थोदकम मुने देव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले मुखे तीर्थोदकम राइट एक तुलसीનું પાન લઈ લો બંને જણા બંને ઓઠ પાસે એક એક પાન પધારો મુખેથી તુલસી દલમ ઓમ તુલસી બીજ મહે વિષ્ણુતિ આ ધીમય કંધ ઉર્ધા ભટો ધયાત પછી એને સોનાની લેખા બહાર કાઢો અને બંને ઓઠની વચ્ચે મૂકી દો બંને ઓઠની વચ્ચે આમ ઘેર દબાઈને મૂકી દો મુખે સુવર્ણ રત્ન હિરણ્ય ગર્ભસ્થ અનંતમત શાંતિ તમે મુખે સુવર્ણ એને કોઈ તુલસી પંચોટા દબાઈ દો બસ હવે અથડીમાં ઘી આપું અહીંયા તાવા પર થોડું ઘી ઘસવાનું છે અને આટલું બધું નથી આપતું ધૂતમ ધૂતમ સમર્પયામિ અભિધર્મં દેવતા પછી બંને પગના પંજા પર આપવાથી બંને પગના પંજા પર ભૂતમ અભિધર્મં દેવ સાંગતા સિદ્ધા સિદ્ધ સમાય આમાં નાખો એટલે કે ચમચીથી આવતું જશે ઠીક છે પેલે નાખીથી નાખો નીચે આપો ઘી વાળા સૂકા કરી નાખો મૂકે એટલું છે તો કામ પાછી ચાય બાજુ એમ ચીચા ગોઠો લાકડા ગોઠો જ્યાં બાજુ એક અહીં ખૂણામાં અહીંયા બધા ચાય બાજુ પાંચ મૂકી દો નીચે પાસમ સંતાપ શાંતિ તમે સુખાનું લાકડું લઈ લો અંદર ઘી દબાઈ ઘીનો કરો એટલે બંને હાથ વચ્ચે અહીંયા સુખાનું લાકડું મૂકી દો ચંદન કાષ્ટમ ચંદનમ દેવ દેવ સ્નાનાતમ પ્રત્યુદમ હવે ચાર ખૂણામાં થોડું ચંદનનો પાડો પધારતો થોડો એના માટે રાખજો કાષ્ટમ સંતાપ્ય તુલસી કાષ્ટમ તુલસી માલાને જળ વચ્ચે બંને હાથ મૂકી દો કંઠે તુલસી કંઠી આ એના હાથ મુકાવડાવો કંઠે તુલસી કંઠે અહીંયા પપ્પા પાસે મૂકી દો દાદા પાસે તુલસી કાષ્ટમ હવે જગ્યા પર પાછા બેસી જાઓ ચમચી પાણી પકડો અત્યારે તો નામાં નાખવાનું શુભ કાર્ય પગ સમાસે શુક્લ પક્ષે પછી બીજા સત્યમાં મૂકી સર્ગ દેવતા પંચભૂતાનામ પિંડ દાન કરવાનું છે પેટમાં મૂકી દો ચમચી પાછું મૂકી દો તો નજીક આગળ पंचपल्लवा हस्ते भूत्वा चल पंचमा आपको ले लो तुम्हें
Dale del que da pie para dar que no le dé, para no buscar pinda pinda ese de manata da lupan, para no buscar pinda ese de asanam. Ese pan barang itu mengulia maka dan pinda ese de asanam. Ditya di ese de pinda ese de asanam. Tujuh sang sema pinda ese de asanam. Chatusoma amigula pinda esite asanam. Panchabhuta mahapinda esite asanam. Aptuta. Cuman agak pakai pakai berbeda tu kabedo, tu pasana pan kurang ucai dia. Pakai dia tak aptuta ha. Food from Patel connected party. Maja dini, Pusugan dini, Malas Jani, Wepo, Maya, Nitani, Pupam. Tetap kalau ek lihat buatmu, tetap kita pindah, sudah kalau macam pangkok, sudah pindah. Rites sang sema pinda, esite phalam, esite pindam, Puja sang sema pinda, esite phalam, esite pindam, Satu sang sema pinda, esite phalam, esite pindam, Pancha Puja pinda, esite phalam, esite pindam, Ganda Puja ha. Amat boleh pada beberapa ekor terpuas di kampung ganda putih kampung kita. Kenapa pada pakai lupa ekor terpuas saja. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah abdi di kolam, pindah abdi di kolam. Pindah abdi di kolam. Hati terbang tuitwaha. Dapat boleh lo anak-anak 5 bab kali andai dari itu bagai itu kuasa sejumlah bagai seberapa. Pertama kali kan bagai kita pertama kali mana Ia ditupis pertama singgah pindah, terbahasanam. Rites sang sema pindah, terbahasanam. Puja sang sema pindah, terbahasanam. Satu sang Puja pindah, terbahasanam. Panchabhuta bedanya, Panchabhuta bedanya itu bedanya Tata namaskaram sutwaha. Untuk Mahabhuta, dia dari benda pada pindah pakai lagu Brahmara tersebut terkait kita sesaat ini datang seraha para orang mama sapala kutung baca abdul guru ayu kata sema kata Shanti kata pusti kata lahab kata niveda kata kalyan kata wada pada suka ukai do kalau pada itu yang panggil do ana pada kinu ko itu panggil do Untuk Mahabhuta pada juga udah pada upacara dia. Utara. Oh, kalau nanti pantai kita main lagi pantai ada juga satu. Iya, kami. Karena kalau kita lupa napit ada le. Take it on everything. No, with the pan. With the pan. Saya pertama teman saya nak apa kapan lewat kalau saya kenapa begitu kalau kita yang begitu le nanti
આમ પ્રદક્ષિણા કરી ગોળ કરી બીજું નારિયેળ બીજું પિંડ નહીં અહીંયા આખી પ્રદક્ષિણા કરી આમ ગોળ કરી બીજું નારિયેળ બીજું પિંડ આમ આપણે આવો ત્યાં બીજું નારિયેળ બીજું પિંડ અહીંયા આવો આપણે પર દ્વિતીય ફલમ દધ્યાત ખકડાઈ અહીંયા મૂકી દો પિંડમ ફલમ દધ્યાત પિંડમ દધ્યાત બીજું આપણે બીજું લઈને આપણે પર ऐसे फलम दद्यात ऐसे पिंडम दद्यात चौथो कोणा पर पंचमा और पांचों लेने અહીંયા બંને આસપાસ અહીંયા વચ્ચે સેન્ટરમાં અહીંયા મધ્યમાં પકડાવો હસ્તે કરો બપાના છેલ્લા બંને હાથની વચ્ચે છેલ્લું અહીંયા મૂકી દો કલમ દધ્યાત તરુમ અહીંયા ખૂણા પર એને કંઈ મૂકી દે પિંડમ દધ્યાત મૂકી દે બધું નમસ્કારા સ્વાહા अग्नि प्रज्वाल्य बने जाए के अगरबत्ती दियो में पकड़ाओ आप फूल रखो अगरबत्ती फूल અને જોડે આદર આમ કઈ બંને આમ મૂકી રાખો અને પપ્પાના પગ પાસે બંને જાઓ ઉભા રહો પપ્પાના અગ્નિ સંસ્કાર કરતા કરતા અગ્નિ સાથે દર્શન કરી વચ્ચે આમ પગે લાગી રાખો હિમ ચિતંતે પુંડે કાક્ષ નમસ્તે વિશ્વ ભાવન નમસ્તે ઋષિકેશ મહાપુરુષ પૂર્વજ नमो हियन गर्भाय प्रधानाव्यक्त रूपिणे नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे देवानां दानवानां च सामान्यमतिदेवतं सर्वदा ददामि प्रणं तव एकस्त्वमसि लोकस्य चक्रापमावृतः अव्यक्तचाममन्तस्य गुणमाया समावृत संसारसागरं घोर अनन्तं क्लेशभाजनम् त्वमेव सर्वं प्राप्य निष्यन्ति मनीषिणः न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदं तथापि पुरुषाकारो भक्तानां तं प्रकाशसे नैव किञ्चित् प्रक्षन्ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैव किञ्चित् सिद्ध्यति न च सिद्ध्योऽसि कस्यचित् कार्यं कारणं त्वं वस्तां वाच्यमुत्तमम् योगिनां परमां सिद्धि परमं ते परम विदु अहं पितोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं पद कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चारुत शरीरे च ग्रहे चापि ततो मे महत्त्वं तत्पादकमलादण्डं न मे जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलस्याचिन गच्छामि सद्गतिं विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानवर्धितं जन्मान्तरेऽपि मे देवो मा भूतस्य परीक्षा दूर्गतावपि जातायं तं गतिस्तं मतिं मम यदि नाथं च विन्देय तावतास्मि कुटिला अतामकल्पं चित्तमहपादोषित कामे विष्णुपादो तु सर्वजन्मसु केवलं पुरुषश्च प्रयत्नं सर्गं धन्यं सत्करम् आत्मज्ञानमिदं पुण्यं योगज्ञानमिदं परम् इत्येव मनया कृत्वा देवं दिदेते किं करोति चात्मानं देवा एव निवेदे देवा एव निवेदे अग्नि से नमस्कारान् कृत्वा न अग्नि साथे
પપ્પાની આમ 3 ફૂટ ફૂટ પરીક્ષા કરો, અહીંથી આમ 3 ભાવ દૂર કરો. યાની પાની ચ પાપાની જન્માંતર ભૂતાની ચ તાન સર્વાન મે દેવ પ્રદક્ષિણામ પદે પદે પ્રદક્ષિણામ સમર્પયામિ. Time pagka kayo pagpasok pa tayo. તથા અગ્નિ સંસ્કાર કૃત્વા અવહિયાઓ બંને જણ જમણા હાથે આ અગરબત્તી જરીક પપ્પાના ઓઢને જરીક હલકાવી દો. હા અને પાછળ હલકાવી દો. મુખાગ્નિ દત્વા પપ્પાને પૂર્વપત્ત કરી દે. અને ત્યાં પરીક્ષા કરીને આ બાજુ આવો. જમણા પગના અંગૂઠા પર ટચ કરી દો. અગ્નિ દત્વાત અને એ અગરબત્તી ધીમે નહીં આમ ધીમે મોટી. હા હવે અગરબત્તી પછી જઈ આ જઈ આમ પતાવવા પ્રયત્ન કરી પછી અમુક ગમે તેમ અટકાઈ દો. જરીક ને બંને પગના ઉપર છેલ્લે પાદુકા પર ફૂલ મૂકીને પગેલા તેમ પગે લઉં. અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા પછી આપણે શરીરને ઠંડુ કરો. તમારા ગભરા કપોમાં પાણી રાખો. પાછળ જોવાનું નહીં, આમ પાણી કરવા દેવાનું નહીં. એમાં પાછળ પાછળ જીરાવું બરાબર. દવા આવી પડવું ખબર તો પાછું જોવાનું નહીં. કરવામાં આવું જલેના પરિક્રમ 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 જલપા જલેના પરિક્રમ જલેના પરિક્રમ જલેના પરિક્રમ જલેના પરિક્રમ જલેના પરિક્રમ. નમસ્કાર. આ તમારી બધી પૂજા પૂરી થઈ. હવે બાળા પતિ પત્તે પહેલાં મમ્મીને બોલાવો. મમ્મીના હાથે ગંગાજળ પીવડાવી દો. તુલસીનું પાન મુકાવો. હાથ ચડાવી દો. Jalan dan terjadi, pejabat anggota. Makanya aku seperti doang, aku jaga itu betul, badan bukannya berarti apa loh? Badan percaya itu kalau kejual pasti akan kita semua jawab. Mari kita berdebat. Kalau ada anak jalan tadi itu pada orang sedang cuma itu malah lagi. Mami ada tadi tu?
ગંગાજળ પીવડાવે તો બીજી તુલસી અને આપણે બગડી મૂકવી હોય તો પપ્પા માટે બગડી મૂકી દે તો માટે Good morning. Before we start, I want Rupal, Pavel and Kalpa to come forward. Good morning. On behalf of Rupal Patel's family, I would like to thank all of you for being here. Bharat Dada, I'm going to refer to him as Bharat Dada, as my kids, Vivek Dev, Rupal's kids, Khushi Arjun, and Pavel's kids, Arya, Chia used to tell, we all used to tell him Bharat Dada. Bharat Dada was born in 1944, and last Sunday on January 16th, last Sunday on January 16th, he passed away peacefully at the age of 78 years, survived by his wife Shadaba and 3 children, Rupal, Pavel and Kalpa. Bharat Dada is one of Mr. Ranchhodbhai Patel's 7 children. He had 2 brothers, late Mahendra Baba, late Mahesh Kaka, and 4 sisters, late Shradaba, and 3 sisters who are present here, Varsa Foy, Parna Foy, and Meena Foy. Bharat Dada came to US in 1985, and even though he spent almost half of his life in this country, he liked to spend time in India. He liked India more than any other places.
He liked it so much that before pandemic, he used to average once every 2 years to visit to India and spend time. He was very peaceful and happy person, and he spent his last few years retired with his family and enjoyed company of his grandkids, particularly Khushi and Arjun. He enjoyed eating good food, particularly sweet food was his kind of liking. Even though he was medically advised not to eat much, he did not hold back when he really felt to eat sweet food. He left strong and happy family behind him. Sharadaba is pretty strong, so are his children. Probably the strongest person is standing close to me, Vowel. With whatever happened 6-7 months ago in Vowel's life, she adjusted, accepted, challenged, and defeated tough life situation with her happy, fighting, and smiling nature. She has come a long way, raising children, Arya and Jia pretty nicely with family support. She is blessed to have good family members, very good cousins, good friends, and Bharat Dada's blessings will always be on the entire family. There will be more people from family joining me, saying few words and share good memories for Bharat Dada. I will invite them. Once again, thank you all for being here, and I would like to thank all of those people who, due to pandemic and for some other reasons, were not able to join. Thank you all for your love, condolences, thoughts, prayers, texts, phones, messages, emails, and good wishes for the family. Now I'm inviting Bharat Dada's grandkids, Khushi and Arjun, to say a few words. Jai Shri Krishna, Jai Saranarayan. For those of you who don't know who we are, I'm Dada's granddaughter, Kushi, and I am Dada's granddaughter. I'm Dada's grandson, Arjun. Our Dada was a very warm-hearted person, and if you were to ever ask him something, he would never say no. And as we all know, Dada was very big on food, and he loved getting me food even when I didn't ask for it. He insisted on it and brought the best food. Dada loved talking and interacting with his grandkids a lot. He always played Uno with Arjun and I, and Arjun taught him so well that he basically became a professional at it. Over the summertime, Dada would always ask me to take me and Kushi out to ride our bikes or go to the park. Whenever I see Dada, he always gives me a big pat on the back, and he gave me a smile. I'm going to miss Dada. We'll always remember you, Dada, and the love we have for you will always and forever have a special place in our hearts. I wish I got to give you the goodbye you deserve. Rest in peace, Dada. We love you. Thank you. Thank you, Kushi. Bluetooth disconnected. Bluetooth Dawa. pairing. I didn't write anything formal, but just wanted to share some memories that I had. After all, when we live through life, it's the relationships that we have, the memories that we make, that kind of make up who we are.
Bharat Mama was always warm, loving, friendly, fun-loving. He just always brightened up the place wherever he went. And there was always an energy of positivity around him. It brings me back to one of probably the earliest memories that I ever had was from India. The second time I was there, I was probably 4 years old or 5 years old. And a couple of things that stood out. Everyone will always remind me of me being the Titi Ma kid. Apparently that was my nickname for ice cream back then. But the one time that I remember clear as day was, I don't know what happened or how it started. But he basically grabbed me, threw me on the motorcycle, and drove me around Ahmedabad because I was looking for this Titi Ma, which happens to be Vadilal vanilla ice cream. And through our little adventure through the city, while he was driving me around, it started pouring and raining. And we came back home, me with a smile on my face, with the ice cream, but drenched solid. And the other thing that I remember while I was there was my fair-haired cousin with the fair eyes always pinching and pulling my hair. So these are my biggest memories from India. I was also lucky enough in 2010 to actually spend time and live with him for a very extended period of time in Ahmedabad at the family house. And that was a wonderful experience on so many different levels because so many wonderful things were happening to me at that time. And even after everyone had pretty much packed up and left, I had extended my stay. While I was there, he knew I was one of the few people that was left over, but I guess one of the reasons why I love India was he showed me why he loved India. Bluetooth connected. And he made me feel so at home. I've probably never felt as much peace in that house that I have in several of the houses that I've ever stayed at. I was almost tempted to stay in India just because of the way he treated me, the way that we lived over there, and how everything panned out. Was another interesting story. He knew most of my time during that, while I was in India, he was I was spending, trying to spend with Kinjal, but he also knew that between 9 and 10 p.m. is when I would pretty much be done and I had to get her home, and he knew I'd be bored. So he'd always give me the heads up phone call and say, "What are you doing? Are you done?" I'm like, "Yeah." Then he'd basically give me a destination. I'd get myself to the destination. I'd end up hanging around with his friends, whether he'd be playing cards, having a couple of drinks, and then, having a late night dinner at some crazy restaurant that we didn't even know that was open in the city. He just had those connections back home over there. And, on the simpler nights, it would basically be like, when you come home, don't go upstairs, come right around the corner. And there was these giant apartments, the Worsley apartments that were right next there, and we'd just kind of hang out and chill with his friends for the rest of the evening, and then we just kind of go back and relax. But these are some of the wonderful memories that I have with Bharat Mama, and he is the last of my mamas and the last of the three musketeers, the three amigos, however you want to call them. It's an end of an era, and I will always miss them. They were such a big part of my life. So we love you, and we will always be thinking of you, and we will always have you in our hearts. Thank you, Devan. Good morning, everybody. As I saw Babel on Sunday or Monday, the days just keep bleeding. One of the things she did say to me was, we can't catch a break. This family cannot catch a break. For the last 2 years, it's just been one after another. But one thing that I can say, looking across this room, is that we have a very strong family support network. I see all of our cousins, all of our nieces and nephews, our grandmothers, grandfathers, whatever else.
spouses, siblings, whatever you have. We're all here, we're all together, and we're here to support each other. You know, I'll just say a few things about Bharatkumar. Everyone has said it, gentle soul, happy man. I've never seen him ever raise his voice. I've always seen him smile, and I know, you know, just speaking with him, he lived a full life. He had his children, his grandchildren, and he was happy. That's all he really wanted. The only other thing that he ever wanted, and he always made sure that he satisfied that need, was going to India. And all of you know me, I am, as we all say here, A, B, C, D, right? So I barely go to India. But the one time that I did go with my brother and my parents, I was fortunate enough to spend time at the family house with Bharat Mama and Mahesh Mama. It was amazing to see them in their element, you know. Passing me a Hayward's, sitting upstairs, just looking down at the streets. You can tell he was home. He felt home. He felt comfortable. He felt like he did not want to leave. But when he came back, every time he'd come back here, he brought that feeling with him through his children and his grandchildren. The only other thing that I'll say is, Mama, you have your brothers, you have Aunt, you have Masi waiting for you. They're there. They've greeted you with open arms. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Anyway, I just want to say that we will miss you here. You're in beautiful company up there, and as my brother mentioned, the three brothers, the three musketeers, you guys are best friends, and we no doubt know that you continue that love and friendship up there. Thank you. I'm going to share two things that I learned from Mama. Number one, the importance of enjoying life. He was somebody that truly enjoyed every moment of his life, and you heard everybody up here say how much he loved being in India, so he would run away for 6 months every year, Bluetooth at least 6 months every year, and spend time in India with his close friends, eating all kinds of delicious fried foods and sweets without very much supervision. So he was lucky enough to do that. And in the summertime, he would spend a lot of time with his friends somewhere in Franklin Park, outdoors. He'd never be home, so he was very social, very, very loved here in the summertime with his friends as well. The second thing that I have learned from not only Mama, but from his siblings, is the strength and power of unity. What do I mean when I say that? I mean the importance of family. He and the rest of his siblings have exemplified how important it is to keep your siblings close to you, to keep your family close to you, and to spend as much time with them as possible. As you all know, he came to the U.S. with only his family, his brothers and his sisters, and that's all they had. And they kept that tradition going for over 30 years that they've been in the U.S. They've been very close with each other, and as you all know, I can say this for all of us, Ranchod Bapa's family, Ranchod Dada's family is probably the strongest family that you will ever see. All of our cousins are here. All of my nieces and nephews, as Devobai was saying, are here. We all try to emulate the same type of unity within our own relationships. And, the least we can do is continue it. And, continue honoring his presence, as well as the late Mahesh Mama, Mahendra Mama, and Sarada Masi. So with that, I thank you, and he'll always be with us. Sirali. Oh man, I didn't realize how packed the room was. For those of you that don't know me, I am Sirali. This is my Papa.
And I just, for me, growing up as an only child in the beginning, Bluetooth Baba connected. and my dad, they lived in the same house. So we were always an extended family. Everything was done together. When we came to America, we all lived together. My little Papa, Bada Papa, my dad, and me and my mom. And so for me, I've had 3 fathers all my life. And when I lost my dad 18 months ago, it was hard. It was really hard. But I had comfort in knowing that I had one more father who was always looking out for me and always providing that shelter and that umbrella, because he was just an extension of my ecosystem. And so losing Papa is like, losing my father all over again. But the 3 Musketeers, I love that, because to me, they were all the same. They looked the same, they talked the same, they ate the same food. And I know they're gonna find each other in their next life. I hope their souls are coming together. And that gives me comfort and gives me happiness to know that they'll be joined at some point. And the last thing that I'll say, and echo some of the comments that the family's already made, is Rancho Dada has built such a thick bark. Our family tree is undefeatable. And each brother in Sardapoy, their branches are so strong that we keep seeing the extension of that family tree growing every day. And we now have, Utubei's children and Arjun, and we have Hitusbei's family and Foy and Fua's families and our family, and we have now Jackson as an addition to our family, and our family tree just keeps growing and growing, and we thank you. We thank Dada for giving us everything that we have, which is each other. And God bless. Just Ramadan. It's hard to find words. Thank you, Sivan. Kiran. It's a lot harder now that I'm up here. I'm Bharatkumar's one of his many nephews. I don't know what I can add to everything that everyone said, so I'll share some things that I really, really respected about Bharatkumar and some of the qualities that I inspired to be like. As everyone said, he's always smiling. He had a smile that could just impart such a warmth to a room. You could be having the worst day of your life, and when you saw him smile, some of your, all of your pain just went away. And I didn't get to see him that much, but every time I did, it felt like it was just perfect. Like seeing him smile and having him just be around and just share his love for sweet food and everything. I have similar memories to Double. My parents were just telling me that even before, we lived in Mumbai, and then when we went to go visit Mama and the rest of the family, before I even got off the train, he picked me up on the motorcycle. And even at 4 or 5 years old, maybe even Bond isn't the best thing, but he took me there, he took me to get ice cream, he did that for all of us. And that's the thing I respected him most about him. He treated everyone equally, and he loved it. He tried to make everyone as happy as he was in life, and I think that's all I can get through. Mama, I love you, and I'm gonna miss you. Thank you, Kiran. Before we start flower offerings, if anybody has to say a few words, share memories with Bharat Dada, please come forward.
and friends, at this time, we will have everyone come up for darshan. We ask that the immediate family, please just be patient and stay seated. The immediate family will come first. Once they offer flowers, they'll stand along the side here. And then we'll ask everyone to come down my right. So if the women would like to come up first, or however you wish, we'll have you line up on the right side. Take some flowers from the center here, and as you do darshan and walk around the casket, we ask that you greet the family there and then exit on the left side. Okay? And we'll begin. So if the immediate family would like to come forward. This side, holding her. If everyone can go along the wall, we want to keep the center open for the live stream.
એના હાથ બતાવો છે મમ્મીના હાથ એક છેડો પકડો At this time, we're going to walk back for cremation. If everyone is comfortable, you're more than welcome to follow. I advise putting your shoes on if you don't have them on, because it is very cold in the back. Start. Ready? Shri Ram Jai Ram And then on the count of three, the gentlemen, just watch your toes because we're going to pull the cart out. So on the count of three, you're going to lift. We'll pull the cart out, and if you want to carry him on your shoulders, you're more than welcome. Okay? 1, 2, 3. Just watch your toes. Hold on, don't move. There you go. Everyone's okay? Three, 4, 5, 6, 7.